Very Paul, founder and CEO of Civic Publication, to address the gathering and enlighten us with their valuable words of wisdom. My sincere thanks to the school management made me participate in this wonderful event. It's a phenomenal event it's going to be. And my sincere thanks to Reverend Sister Lidman, the principal of the school, and Reverend Sister Correspondent, Sister Christina, and beloved teachers, parents, and my lovely students, and all the teaching and non-teaching staffs, and thanks for the opportunity given. And why graduation day? Y'all have come for graduation day, and why do we celebrate graduation day? See, the graduation day was celebrated only in the colleges and universities. For the past 25 years, the graduation day has become very popular in the schools for many reasons. And the number one reason is to promote early childhood education. So we all want our children to be educated. So that's the first reason for this graduation day. And then to execute the child's talent, we all want a memorable day and to have some photos in the family album, so parents to make them happy, and also teachers to show the real potential of the child. And also for the school management, it is Parents Teachers Association. We associate the parents and the teachers right from the LKG, UKG, from the kindergarten to till they finish their schoolings. So such a fabulous day is the graduation day. So we are all here on the graduation day. Let us give a round of applause for creating this beautiful moment in the school. So every teacher is going through a lot of challenges when they become a teacher, especially early childhood educators. So I am an author and also the founder of the company, and we have just created LKG, UKG textbooks, and I go around different places. I do see a lot of graduation programs, and the teachers' efforts are immense. The first challenge they go through is every child has a very small, little attention span. How long will you be able to make your child listen to? Maximum 5 minutes, 10 minutes, but the teacher has to keep the child for a whole day. So the attention span is the first problem the teacher facing in the classroom. And apart from attention span, the child comes from a different background. The behavioral issues of a child. We do not know how the mother, parent had taught the child. And then third is the communication barriers. The child is coming from a background where they speak Tamil or different languages. When I go to different places, they say, ma'am, this child knows only Urdu, this child knows only Hindi, but they have to make the child understand English. And also the emotions, every day the emotion of the child are different. So in the morning they are different, in the evening they are different, the teacher has to handle that as well. And the demands of the parents and also their physical tiredness all through day that they have to work hard, morning to evening they have to be at the back of the child. So they have to dance around and run around and do all the other activities, and mixed learning group will be there. In a classroom, if you see, all type of children will be there. Some of them are auditory, some of them are visual learners, and some of them are different learners that you tend to see. And safety and the security responsibility of a teacher. So all these a teacher is going through when the child is in the kindergarten. So now this is the time to honor and also to really acknowledge the teacher's sincere effort. அதாவது பேண்டமிக் வந்தபோது என்ன சொன்னாங்கன்னா, இப்போ ஆன்லைன் லேர்னிங்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு, எல்லாருமே பசங்க வீட்டிலே படிக்கிறாங்க, நல்லா கத்துக்கிறாங்க, ஸோ டீச்சர் ஸ்கூலே தேவைப்படாது. அப்புறம் 1 மாசம் போச்சு, 2 மாசம் போச்சு, ஒரு வருஷத்துலயே எல்லாருக்கும் தெரிய வந்தது எந்த அளவுக்கு ஸ்கூல்ஸ்ல டீச்சர்ஸ் எஃபர்ட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So this time let us give a big round of applause for made your children very happy in the classroom for almost for 2 complete years. And I don't forget parents. Even parents are going through a lot of stress when you send your children to the school. The first thing is the separation. How do you send your child, the tiny ones, the little babies, to schools? They are only 2.5 years and 3 years and 3.5 years old, yet you have to send the child to the school. The separation anxiety. And then second is, how do my child adjust the environment? Will the child be able to get adjusted in the school environment? Will they be able to get along with their other children in the classroom? So there are a lot of adjustment issues that you go through on and on and on. And then safety. Will the child be safe in the classroom environment? So apart from that, the financial burdens that you need to go through, and apart from the financial burdens, will the child be able to become a academically best child? And these are the things, and the guilt sometimes, am I a good parent all the time in spite of you doing many other aspects to a child? But every parent keeps thinking
think that, am I a good parent? Am I doing enough? Is everything is fine? Is my child happy? So these are the stress that you go through on and on. So with all the stress, a parent and the teacher and the school management, all of us together, today we made this day possible on a graduation day. Tell the world that my child is graduated for UKG. So let us give a round of applause for the parents also who had taken immense effort. So, why do we do all? Why do we do all of you, all these troubles in order to make your child educate? So the education, it's worth it. So the amount of efforts that we do on a daily basis, it's worth it for an education. You all know Barack Obama, is it? Barack Obama, so is a former president of America. He said, one voice matters in the room. One voice can change the room atmosphere. One voice can change anything in the room. If the same voice can change something inside the room, and it can change the city, it can also change the state, it can also change the nation, it can eventually change the world. So the one voice from a learning background, someone who's really learned and understood concepts, and their voice will change the world. So education is something that all of us are thriving for. That's why you have chosen a wonderful school. So you are here in Fatima Matriculation Secondary School, a best choice that you have made for your children. So that education means a lot. So when you educate the children, and you need to remember 4 important aspects. The first is you have to appreciate your child. Mark Twain, a very famous literature, the man of literature, written one small quote stating that I can live for 2 months on a good compliment. I can live for 2 months on a good compliment. What does it mean? So compliments became very rare. So we don't appreciate people. Psychology says that out of 100 people, only 10 are able to appreciate others. Among that, only 5 are genuinely appreciating the other person. So I want you to appreciate your children every day. So give them such self-confidence and self-esteem and make them really feel proud of you and proud of their life. So this is something all of you should remember. And also you have to make your child very happy. ஜவஹர்லால் நேருல ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிட்டு இருந்தாராம். அவர் பேசிட்டே இருக்கும்போது மழை பயங்கரமாக பெஞ்சுதான், பயங்கரமான மழை. அவ்வளோ மழையை ஹேண்டிலே பண்ண முடியல. ஆனால் அவர் பேச்சு நிறுத்தவே இல்லை. உடனே அங்கேருந்து ஓடி ஒருத்தர் கொடை பிடிச்சி இவர்கிட்ட நின்றாராம். இவர் சொன்னாராம், மக்கள் எல்லாம் மழையில நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, என்ன எதுக்குப்பா கொடை பிடிச்சிட்டு இருக்க, தள்ளு அப்படின்னு சொன்னாராம். அவர் தள்ளவே இல்லை, கொடையை பிடிச்சிட்டே இருந்தாராம். ரொம்ப திருப்பி சொல்றாரு 3 times 4 times சொன்னாலும் அவர் போகவே இல்லை. உடனே ஜவஹர்லால் நேரு சொன்னாராம், அவர் எனக்காக கொடை பிடிக்கலங்க, நீங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. ஐ திங்க் இந்த மைக் செட் எல்லாம் அவருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சேஃப்கார்ட் தட் அவர் கொடை பிடிச்சிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாராம். So every part of life la evlo fun எடுத்துட்டு வரது, appreciation எடுத்துட்டு வரது, as a parent you should learn, because that's something a very important component of parenting. And second is, நம்ம எல்லாருக்கும் NS கிருஷ்ணா தெரியும்ல. ஸோ NS கிருஷ்ணன் was a very famous, அதாவது the Charlie Chaplin of India அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளோ நகைச்சுவையோட நல்ல கருத்துக்களை சொன்ன ஒரு மிகப்பெரிய மனிதர். சினிமா இண்டஸ்ட்ரி celebrates him like anything. He died at the age of 48. ரொம்ப கம்மியான வருஷம் தான் வாழ்ந்தாரு. பட் இன்ன வரைக்கும் அவரோட லெகசி கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கு. ஒரு நாள் திருவாங்கூர் ராஜா, பெரிய ராஜா அவரை விருந்துக்கு கூப்பிட்டாராம். அந்த விருந்துக்கு போகும்போது விருந்தெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு பெரிய கிராண்ட் லஞ்ச் நல்லா பண்ணிட்டாங்க. ஸோ லஞ்ச் முடிஞ்சோடனே ஒரு பத்திரம் கொடுக்குறாரு ராஜா அவர்கிட்ட. அந்த பத்திரத்தில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, இது என்னோட எஸ்டேட்டோட பத்திரம், அதாவது நீங்கள் செய்த கலைப்பணியை பாராட்டி நான் உங்களுக்கு இந்த பத்திரத்தை, இந்த எஸ்டேட்டை பரிசாக கொடுக்குறேன், நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாராம். சொன்ன உடனே அந்த NS கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணாராம் தெரியுமா, எனக்கு இது வேண்டாம். எல்லாருக்கும் பயங்கர ஆச்சரியமாயிடுச்சு. இவ்வளோ பெரிய எஸ்டேட்டை வேணான்னு சொல்கிறாரு, ஏன் வேணான்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்களாம். அதுக்கு அவர் சொன்னாராம், நான் என்னோட ஜெனரேஷனுக்கு உழைப்பு அப்படின்றதையே கொடுத்துட்டு போக விரும்புகிறேன். இவ்வளோ பெரிய எஸ்டேட் ஃப்ரீயாக வந்துச்சு அப்படின்னு கொடுத்தா அவங்களுக்கு அதோட ஒர்த்தே தெரியாமல் போயிடும். அதனால தயவு செஞ்சு என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க, எனக்கு இது வேணாம் அப்படின்னு சொன்னாராம். ஸோ the second important aspect that you need to teach your child, being very hard working. So you should make your child work very hard right from the beginning. அதாவது உழைப்பின் கனி ரொம்ப ரொம்ப சுவையானது ஆக்சுவலாக. ஸோ உழைக்கிறத மனசை சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கறத உங்களோட பழக்கமாக நீங்கள் வச்சுக்கணும். And third is faith and fear. Both of them are imagination. Faith is a negative, positive emotion, and fear is a negative emotion. So you should always make your child to understand a positivity by being very, very faithful. And also teach them civic sense. I'm a motivational speaker. I go to different places and give a lot of speeches.
and a public speaker as well. I have given a lot of videos, almost 100 to 200 videos that we have spoken in Instagram, and among them one of the videos have gone really viral, that is how to teach civic sense to a child. So almost 5 lakh to 6 lakh people have watched this video. அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன். அதில் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, 100 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ரயில் பயணம் பண்ணும்போது 5 பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்களாம். என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, எச்சில் துப்பாதீர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து குப்பையை வந்து குப்பை தொட்டியில் போடுங்க, வழியில் நிற்காதீங்க, அப்புறம் வந்து நீங்கள் உட்கார்ந்துருக்கும் போது உங்கள் காலை தூக்கி ஆப்போசிட்ல இருக்க பெஞ்ச் மேலே போடாதீங்க, இன்னொருத்தர் வந்து உட்காரணும், இப்படியெல்லாம் சொல்லி ஒரு 5 பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. நான் அதில் என்ன கேள்வி கேட்டிருந்தேன்னா, இந்த 5 பாயிண்ட் இன்னைக்கும் அப்ளிகபிளா அப்படின்னா அப்ளிகபிள் தான். இன்னைக்கும் நம்ம செஞ்சு தானே இருக்கோம் இதெல்லாமே. ஸோ இந்த சிவிக் சென்ஸ், பீங் சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிள் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் தான் அதை உங்கள் குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஸ்கூலில் நிறைய சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க, நல்ல ஸ்கூல் அட்மாஸ்பியர், நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்கிட்டாலும் தீஸ் ஆர் த ஸ்மால் பாயிண்ட்ஸ் தட் யூ ஷுட் ரிமெம்பர். 4 பாயிண்ட் சொன்னேன், என்னென்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். First, you should appreciate your child. You should appreciate your child, and then you have to teach them being very hardworking. And third important is faith and fear emotions. You should always make your child feel positive. எப்போ பார்த்தாலும் அவங்கள வந்து பாசிட்டிவாக பேச வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஒரு வீட்டில் வந்து கணவன் சாப்பிட்டு இருக்காரு, மனைவி சமைச்சிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து சாப்பாட்டில் வந்து ஒரு முடி இருக்குது. இப்போ வந்து எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது? நீங்களாம் என்ன சொல்லுவீங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க. அவர் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? அவங்க ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு, இந்த முடி தான் எத்தனை அழகா இருக்கு, அது இலையில இருந்தாலும் அழகா இருக்கு, ஒரு தலையில இருந்தாலும் அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம். சொன்னோன்னு அவங்க ஒய்ஃப் சொன்னாங்களா, ஐயோ சாரி, இனிமேல் நான் செய்ய மாட்டேன்னு. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் மேக் யுவர் பிளேஸ் அண்ட் wherever you are being very happy, positive emotions, and finally teach them civic sense, okay? Being very responsible in the school, being very responsible in the society, and also with elderly and also with other people. So it's going to be a fabulous day, the graduation day. I've already told you the graduation day is a great achievement for the children for 2 years coming to a school. So let us give a round of applause to the kids, and thank you so much for the opportunity.